Hola, bienvenidos a Hola amigos, Hello Friends. Yo soy María Flores. Y yo soy María Olvera. Y yo soy Pompón. Stay with us. We're going to have lots of fun today. Hola Amigos, Hello Friends is a production of the Knowledge Network of Greater Omaha, produced by students in the TV studios of Metropolitan Community College. Hey, how are you? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Pompón. ¡Hola a todos! ¿Cómo estás, Pompón? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal tú, María? ¿Cómo estás? Muy bien, Pompón, ¿ya estás listo para aprender el día de hoy? Sí. And I think our friends at home are also ready to learn, Pompón. Yes. I know they're always excited, but they want to know, just like every single time, what are we learning about today, Pompón? Well, we need to look on the board. Very good. Well, let's do it together, Pompón. Look at that. What does that say? Using water wisely. Usar agua responsablemente. ¡Uy, qué larga está esa palabra! Muy larga, mira, responsablemente. And what does that mean, Pompón? Responsablemente. No sé. Well, let's find out. Maybe our friends know. Let's see. Ooh, I hear some responses. Oh, well, I think a lot of you guys know what that means. You know, Pompón, it means like the right way or in a way that you can preserve it for many years to come. ¿Cómo cuidarla? Pompón, es cuidar el agua. And I'm going to show you some ways that you can do that, Pompón. There are a lot of ways that you can do that, but I'm going to show you some ways that you can do that in your bathroom every single day. Oh, yeah. We use water in the bathroom. A lot. ¿Y cómo puedes usar agua responsablemente en el baño? Well, I'll tell you. Just like 3 ways, but there are a lot of other ways. So one of the ways that you can do that, Pompón, is by choosing to take showers versus baths. Oh, sí. Yeah. Yo tengo una regadera. Yeah? Very Pompón. good. Entonces tú usas el agua responsablemente. Sí. So, you know, taking a bath should be a treat that you only get to do it once in a while. Porque cuando llenas esa tina tan grande, pues a veces se desperdicia mucha agua. Yeah, and even when you take showers, you can always take a shower that doesn't take that long. Yes. I take short showers. Yeah. Muy bien, Pompón. Very good. So we're gonna paste that there, Pompón, because that's one way that we can use water wisely in the restroom. Okay. What's next? Well, think of other ways. How else can we use water in a wisely manner in the restroom? Oh, I know. What is Cuando me lavo los dientes. Very good, Pompón. You know, everybody, when they are getting ready to brush their teeth and they are going at it and they let the water run, that's a big no-no. That wouldn't be using water wisely. What we should be doing is closing it. Sí. Debes de cerrar el agua. And when you're ready for more water, or you can always use a cup. I always use a cup. Muy bien, Pompón. Es un vasito para enjuagarte. Yep, so I'm going to put that there, Pompón. And I want us to think about at least one other way that we can use water wisely in the bathroom. Oh, I know. Okay. El inodoro. Oh, very good, Pompón. You know, when we use the toilet, a lot of people use the toilet as a trash can. As a trash can. Yeah. Sí, Pompón. They might have needed some tissue to blow their nose or something, and they just throw it in the toilet and then flush it. No. That's a huge no-no. And there are other ways, you can not do that,
But also you can get a toilet that has dual flushing. ¿Qué es eso? I know, Pompon, is really something that probably Algo not nuevo, everybody knows. porque el mío no tiene. Es un botoncito, Pompon, donde tú optas por poner el que va a usar menos agua o el que va a usar más agua. Y eso va a ser determinado por si necesitas mucha agua o necesitas poca agua. ¡Oh, qué bien! Yeah, so definitely Eso es algo nuevo. definitely the toilet. That is a place where we can make sure we're using water wisely. Sí. But I want us to think about other areas in our house, Pompon. Oh, sí. The kitchen. Yep, la cocina. Let's think about it. Vamos a pensar, ¿cómo podemos usar agua responsablemente en la cocina? When you wash the dishes. Very good. So, if you are going to use a dishwasher to wash your dishes, that's great. But make sure your dishwasher is full of dishes. Oh, sí, tiene que estar llena de platos. Yes, Pompon. So we're gonna put that there, okay? Esa es una lavadora. Oh, Pompon, muchas gracias. Esa es una lavadora, ¿ok? Que también la vamos a usar en la casa. Más adelante. Wow, Pompon, you're very smart. This is the dishwasher. Look at it, Pompon. Sí. Yeah, es una lavaplatos. Sí, lavaplatos. Okay. How other ways can we use water wisely in the kitchen? Not sé. Well, I have one, but that we should be very aware of. When we're gonna wash, like vegetables or fruits or anything like that, some people take the vegetable and let the water run, and then take another one and let the water run. Well, something that you can do is get a bowl, un recipiente. Oh, that's a good idea. Place all your vegetables. ¿Y ahí los lavas? Yep, kind of like this, and then use the water that is there to wash them or scrub them, whatever you do to them. Okay, so no running water, Pompon. You're not supposed to let the water run. No. Nope. Okay, so now there are other places in our houses, Pompon, where we can be using water wisely. Oh, como esa, la lavadora. Yep, so we're gonna look around the house, inside the house. There are other opportunities to use water wisely. For example, when you're gonna wash your clothes. What should you do, Pompon? What do you think? You also need to wait until it's full. Exactly. You are supposed to use your washer until it's full, a full load, okay? So that's what we want to do around the house. There are other things that we can do, but I want us to talk about outside your house. Look at this. Oh, en el jardín. Yes. Muy bien, Pompón. ¿Cómo usamos el agua en el jardín? Con una manguera. Well, yeah, you can use a hose, but if you're gonna wash your car, it is better to use a bucket. Oh, sí. Yes, because that way you are using water wisely, Pompon. So I have one of those pictures that I'm gonna show you on how you can do that. Look at that. Oh, sí, con esponjas. So I'm gonna place that here. And then I want you to remember about the grass and the yard and all those things. If you have plants and flowers, they need a lot of water. they do. But a responsible way to water them is using a watering can versus your hose. Oh, sí. Yep, for your plants and flowers. So there you go, Pompon. We have several ways that we can use water wisely. Muy bien. Muy bien, vamos a repasar muy rapidito, ¿ok? Súper rapidito. En el baño, ¿qué puedes hacer? Usar la regadera. Y debes usar un vaso para no desperdiciar el agua y debes usar el inodoro solamente para el uso del inodoro. En la cocina, Pompón, Wait until the dishwasher is full.
bowl to wash your vegetables and your fruits. Y alrededor de la casa, dentro de la casa, la ropa se puede lavar cuando la lavadora tenga una carga entera. Y por fuera de la casa podemos regar las plantas y las flores con una regadera en vez de la manguera y podemos lavar el coche usando una cubeta. Muy bien. Yeah. Okay, Pompon, those are some of the ways that you can use water wisely. And I know you're going to tell all your friends about this. Yes. And all of our friends at home already know this. So I bet a lot of people are going to find out how we can use water wisely. Yes. Yep. Well, Pompon, I gotta go because we have a guest today that is gonna tell us why is it important to use water wisely. Okay. Yep. I'll make sure I watch the rest of the show. And I think you should tell all your friends about how to use water wisely. I will. Okay. Well, Pompon, see you next time. Bye-bye. Adiós, Pompón. All right, everyone. So now we got to find out what is the letter of the day. If we've been learning about using water wisely, we know that water is agua. So the letter of the day, you think is? La letra A, en español. That's true. A de agua. Vamos a pensar en palabras que comienzan con la letra A. Bueno, nuestro tema de hoy sería el primero. Estamos hablando sobre Agua. agua. Muy bien. Yo estoy pensando en otra palabra y es un medio de transporte que lo necesitaría si vas a una distancia significativamente larga. En español. No sería algo a una distancia a la que puedas caminar. Necesitas un... Oh, estás pensando en un avión. Avión, muy bien, an airplane. I think we are ready to trace letter A. Vamos a trazar la letra A. Vamos a hacer una línea diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo y luego una línea horizontal. So we need two diagonal lines going against each other and then a horizontal line to do the uppercase letter A. Y la minúscula es nada más un círculo con un palito del lado derecho. And lowercase letter A is a circle with a line on the side. Okay, ahora vamos a escribir una oración. We got to think about this. What do we want to write? Well, let's think about what we've learned. Bueno, estamos hablando de cómo debemos de usar el agua en la casa de forma que no estamos tirando tanta agua. So that leads me to believe that using water wisely is the responsible thing to do. Okay, well, we can write that as a sentence. Let's do that. Using water wisely is the responsible thing to do. There we go. Ahora en español. Usar el agua de manera responsable es lo adecuado o lo correcto de hacer. Very good. So, we've talked about water and all these things, but if you guys ever wonder where water comes from through your tap, there is a whole company in our city that their job is to make sure that you have water coming through your tap. So they know a lot about water. And we have a guest from that company, Metropolitan Utilities District, and he's going to talk to us why is it important to use water wisely, and he's going to show us something really cool. So let's welcome our guest to our show, and I like to say thank you for being here. You're welcome.
Hola. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy Gracias. bien. ¿Y su nombre es? Mi nombre es Emilio. Y Emilio nos va a decir por qué es tan importante usar el agua de una manera responsable, Emilio. Asimismo, el agua es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos para vivir. Como decían antes, con el agua... De hecho, vamos a hacer algo un poco diferente. Sí. ¿Sí? Porque acá yo les tengo unas cosas, unos productos químicos con los cuales nosotros tratamos el agua para que usted se la pueda tomar en la casa, para que usted se pueda bañar en la casa, para que se pueda lavar esos dientecillos. ¿Está bien? Entonces, primero que todo, vamos a decir de dónde nosotros obtenemos el agua. El agua nosotros la obtenemos del río Missouri. El agua en el río Missouri viene así, está combinada de muchas cosas, está combinada de lodo, está combinada de tierra, está combinada de muchísimas cosas. Entonces, from the Missouri River and it's all así mismo. dirty. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que esta agua que viene así del río Missouri, ustedes se la toman en la casa? No. No, I wouldn't drink ¿Verdad that. que no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Nosotros tratamos esta agua. ¿Y qué queremos decir por tratar el agua? Bueno, lo que hacemos es que le añadimos algunos productos para eliminar estas cosas como la tierra, el lodo, que no son necesarias. Y hasta de hecho, muchas veces en el agua también vienen productos químicos, vienen bacterias, vienen virus, vienen parásitos que son dañinos para la salud. Entonces, bueno, el primer proceso es, le añadimos carbón activado. El carbón activado nos ayuda para eliminar un poco este olor a pescado que viene en el agua. Entonces, también este carbón activado lo que hace es que elimina o neutraliza los nitritos y nitratos. ¡Wow! Dos palabritas, ¿eh? Sí. Nitritos y nitratos. Estos vienen de fertilizantes que se usan en la agricultura y son dañinos para nuestra salud. Después, entonces, porque en sí nosotros pasamos por 4 procesos. El primer proceso es la sedimentación. El segundo proceso es el aclaramiento o el ablandamiento. El tercer proceso es la desinfección. Y el último proceso es la filtración. Pero nosotros vamos a llegar allá dentro de un rato. Entonces, lo primero que hacemos es que esta agua que sale del río Missouri la ponemos en 3 grandes piscinas. En esas 3 grandes piscinas dejamos que el agua se asente por un tiempo. Pero ¿qué sucede? Ustedes necesitan agua todos los días en la casa. Y como no podemos esperar, ¿qué hacemos? Retornamos acá a nuestros químicos. Entonces, también le echamos un poco de cal al agua, que la cal es un mineral. ¿Y cómo nos va a ayudar este mineral? Bueno, la cal va a actuar como un imán, que todos los minerales, o muchos de los minerales, los va a atraer. Así también el aluminio, que es un metal, va a atraer muchos de los metales. Y el manganeso también actuará como un imán. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer ¿A ustedes les gustan los experimentos? Sí. Wow, ok. Nuestros amiguitos también. Entonces, bueno, habíamos dicho que el agua viene así de esta manera. Viene bien turbia, viene con mucho lodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echarle un poco del químico. ¿Le echamos un poquito más? Entonces, miren lo que va a pasar. Este es el agua, que a esa agua no le echamos nada. Sin embargo, a esta que venía bien turbia, que tenía mucha energía, que tenía mucha tierra, enseguida se está separando. Todo eso se está separando. ¿Bien que bien? Súper rápido. Sí, súper rápido. Es por eso que le tenemos que echar estos químicos, porque como decíamos antes, ustedes necesitan esta agua en la casa todos los días. Entonces, bueno, el tercer paso, ¿cuál sería? Habíamos dicho que el tercer paso era la desinfección. Entonces acá es cuando le añadimos cloro. ¿Cómo nos ayuda el cloro? El cloro es muy, pero muy importante, porque el cloro es quien va a matar todas las bacterias, todos los parásitos, todos esos hongos que son bien dañinos para nuestra salud. ¿Está bien? También le echamos un poco de amonia. La amonia nos va a ayudar principalmente para hacer que este cloro que echamos en el agua se mantenga en el agua por más tiempo. ¿Está bien? Porque sí tenemos que garantizar
que todo el tiempo que el agua esté durante el proceso, se mantenga ese cloro ahí, para que mate a todas esas bacterias. Y entonces también echamos un poco de fluoruro. El fluoruro, que de hecho el fluoruro ya viene en el agua. El fluoruro sí, en el agua ya hay un poco de fluoruro, pero nosotros le echamos un poquitín más para ayudar a lo que es la salud de nuestros dientes. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿están listos para un pequeño experimento? Sí. Lo que vamos a hacer es, ¿ustedes ven esta agua? ¿Sí la ven, no? Sí. Entonces vamos a echarla en el filtro, que sería nuestro cuarto paso. Sí se recuerdan el agua, ¿verdad? Entonces, después que el agua pasa por el filtro, ¡Wow! Wow. Está saliendo cristalina. y vamos a comparar así mismo. Vamos a comparar entonces el agua de cómo la obtuvimos del río. De hecho, creo que así estaría bien. Ya ahí se puede ver. ¿Y qué ustedes creen? Comparen una con la otra. ¡Wow! ¿Ya ven? Se ve muy bien. Entonces, ya esto es un agua potable. El agua potable es esta agua que podemos tomar. El agua que es saludable, el agua que necesitamos y podemos utilizar todos los días en nuestras casas. ¿Qué les parece? Muy bien, excelente. Y esta es una demostración a nivel pequeño, escala pequeña, but we actually have the video where they show us how they do it The in large treatment scale. in the large. Yeah, so let's watch that video. Let's do that together. Thurston, are you finished brushing your teeth? The bus is here. Welcome. My name is Mike. Today I'll be your guide. We're going to show you how we keep your water safe and clean to drink. Are you ready to take a trip behind the water faucet? Yeah! Well, come on, let's board the tram. Can someone tell me where our water comes from? From the store? No, that's bottled water. From the rain? Good guess, you're getting closer. You're right, Thurston, a river. You see, here at Florence, we take Missouri River water, called raw water, and turn it into safe drinking water. Our intake station pulls water directly from the river. Can you believe over 250,000 gallons of water flow by our intake plant every single second? Large screens on the intake help keep out debris and fish that could damage the large water pumps. These huge pumps deliver the river water to the south end of the plant, where for the next 2 days, gravity will keep the water moving downhill. We'll start our adventure at the 3 large pre-sedimentation or pre-sed basins. Here's where we start our 4-step process to make the water safe to drink. Now, each of the pre-sed basins holds 7 million gallons of water and are 30 foot deep. That's like stacking 3 swimming pools on top of each other. Wow! The first basic step is called sedimentation. Now, the water enters at the center of each of these pre-sed basins. Here, the heavier sand and mud settle to the bottom, and large scrapers return the sand and mud back into the river. The cleaner water, well, it's skimmed off the top, where it leaves the pre-sed basin and flows through a pipe back to the mixing basin. The second basic step is called clarification and softening. This is where we add alum, a chemical that acts like a magnet in the water, and it causes the fine particles to cling together and then sink to the bottom of the basin. We also add pebble lime to the water to remove some of the natural minerals and to soften the water. Thurston wants to know what is hard water. Hardness in drinking water is caused by 2 minerals, calcium and magnesium. If there's too much in the water, it's called hard water. And the water is hard because making lather or suds for washing is hard to do. But if there's just a little calcium and magnesium in the water, then it's called soft water. After sedimentation, clarification, and softening,
The water's getting cleaner, but it's still not safe to drink. Next, we'll explore the third basic step, and that's called disinfection. Here we add chlorine and ammonia to the water to kill all the tiny organisms you can't see, like bacteria, viruses, and parasites that could make you sick. Before we're ready to send the water out to your homes, there's still one more step, and that's called filtration. Now, here at the filter building, the water flows through 30 inches of anthracite and sand, and that acts like a screen to help block tiny particles. To keep the filter beds clean, we backwash them every 5 days. He didn't say backstroke, he said backwash. Well, let me explain, Thurston. During the backwashing process, we release millions of gallons of pre-treated water from a large tank, and we reverse the flow of water through the filters. This washes away any accumulated particles in the filter beds. After the water leaves the filter plant, we add a small amount of fluoride. Can you guess why? You're right, Thurston. You see, in 1968, the people of Omaha voted that we should add a small amount of fluoride to our water supply to help prevent tooth decay. Now, before the water leaves the plant, our team of chemists and technicians conduct more than 500 tests a day to make sure that all the water meets all state and federal guidelines for drinking water. Now the water is ready to be delivered through more than 2,800 miles of underground pipes to homes and businesses in the metro area. The pipes also carry water to 28,000 hydrants to help fight fires in our community. Together, the district's 3 water plants pump 90 million gallons of water on an average day to make sure we supply enough water to you, our customer. When you turn on your faucet, you can count on clean, safe tap water anytime you want it. Thank you, kids, for joining me on our water adventure today. Now, can someone tell me the 4 basic steps that we covered today? What's the first step? Sedimentation? That's right. Sedimentation is when the heavier sand and mud are settled out of the water. Now, can someone tell me the second step? Clarification and softening? Correct. That's when we add alum and lime to clear and soften the water. Now, can someone tell me the third step? Disinfection. Right. This important step is when we use chlorine and ammonia to kill the germs and bacteria that may be in the water. Now, who can tell me the fourth step? Very good, Thurston. Filtration is the fourth step. We use anthracite and sand like a screen to block small particles in the water. And we add a tiny bit of fluoride to help prevent tooth decay. Thank you for joining me on this adventure today and being good listeners. Well, I hope you had fun learning how the district supplies you with clean, refreshing water. Remember, you can help protect the water supply by using water wisely. Bye! I hope that you guys enjoyed it, but most of all, I hope that you guys learned. And now, Maria and Emilio, we are ready to go. Our time is up, so we're gonna say goodbye, okay? Adios, amigos. Goodbye, friends. Goodbye. We had fun. We hope to see you again. Hola Amigos, Hello Friends is a production of the Knowledge Network of Greater Omaha, produced by students in the TV studios of Metropolitan Community College.